Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Вы устали чуть-чуть? Слишком много просад на завтраке. Может быть, мы должны делать маленькое вайшнавское упражнение. Да? Готовы? Окей, пожалуйста. Руки вверх. Все руки. Если у вас есть больше, чем 2, еще, пожалуйста. И глубоко вдохнуть. И очень громко после меня, да? Но очень громко. Харе Кришна! Харе Кришна! Я сказал громко. Харе Кришна! Харе Кришна! Что вы думаете? Слышали? Ты слышал? Он слышал? Я чуть-чуть слышал. Okay, I want to tell you another story from Tejas Prabhu. Следующая история будет история от Теджеса Прабху. He was president in New Delhi. Он был президентом храма в Нью-Дели. And Prabhupada would come there often, so they would interact quite regularly. Шрила Прабхупада часто приезжал в этот храм, поэтому у них было много общения. One time, Tamal Krishna Goswami had not long before taken sannyas. Незадолго до этого Тамал Кришна Госвами принял саньясу. And there were a few others also who had taken sannyas. И также было еще несколько других новоиспеченных преданных саньясе. And they were like promoting the idea all the men should take sannyas. И они активно продвигали эту идею, что все мужчины должны принять саньясу. Принять. Принять sannyas near grihast. Well, mantra. Да, популярно. So they were also pressurizing Tejas that he should take sannyas. И также они давили на Теджеса и говорили, что ты должен принять саньясу. But he had just recently, like maybe 6 months before, he had just married a very nice devotee lady. Но он где-то 6 месяцев назад только-только женился на очень хорошей преданной. But they were pressurizing him, come on, yeah, you got to get serious now. Но они серьезно прессовали его. Ну давай, пора стать серьезным. Grihasta ashram. So he became a little influenced. И он в какой-то степени попал под их влияние. And he went to Vrindavan one time to meet with Srila Prabhupada to discuss this. И однажды он ненадолго сбежал во Вриндаван, чтобы встретиться со Шрилой Прабхупадой и обсудить этот вопрос. So he told Srila Prabhupada, you know, I think I should take sannyas. И он сказал: Шрила Прабхупада, я думаю, мне нужно принять саньясу. And Prabhupada said, why? You just got married to a nice devotee lady. Прабхупада спросил: а зачем? Ты же только что женился на хорошей преданной. And Tejas Prabhu said, but Prabhupada, I could do more preaching, more service if I was a sannyasi. Теджас Прабху сказал: но Прабхупада, я же смогу выполнять больше служений и больше проповедовать, если буду саньяси. But Prabhupada said, you can preach with your wife. А Прабхупада сказал: ты можешь проповедовать вместе со своей женой. You can visit the
important people around Delhi, they're all householders. Ты можешь навещать, приходить в гости к важным людям в Дели, а они все семейные люди. And they'll be impressed to see a nice Vaishnava household couple. И на них произведет хорошее впечатление, если они увидят хорошую семью вайшнавов. But Tejas Prabhu continued to argue. Но Теджас Прабху не сдавался и продолжал спорить. And Prabhupada continued to defeat his arguments. А Шрила Прабхупада продолжал разбивать все его аргументы. On Prabhupada's table was a big bowl of fruit. На столе у Шрилы Прабхупады стояла большая ваза с фруктами. He gave Tejas Prabhu one orange. И он дал Теджасу Прабху один апельсин. Don't worry so much about this. Take a little prasad. Не беспокойся так сильно обо всем этом, прими немного прасада. But Tejas continued to present arguments. Но Теджас продолжал выдвигать свои аргументы. Prabhupada gave him an apple. Тогда Прабхупада дал ему еще яблоко. So there's one orange, one apple in his hand. И у него в руке было апельсин и яблоко. And Prabhupada defeated his argument again. И Шрила Прабхупада снова разбил его аргументы. Tejas tried again. Теджас снова попытался что-то сказать. Prabhupada gave him one banana Прабхупада дал ему еще один банан and defeated his argument. и разбил его очередной аргумент. And Tejas tried again. И Теджас еще один аргумент выдвинул. Prabhupada gave him one pineapple. И Прабхупада дал ему ананас. And you try holding one orange, one apple, one banana, and one pineapple И он, in one hand. Теджас Прабху пытался удержать в одной руке апельсин, банан, яблоко и ананас. Now he had to use two hands. Ему пришлось уже двумя руками это держать. But he tried to argue again. И когда он снова попытался что-то сказать, Prabhupada gave him some other fruit Прабхупада дал ему еще какой-то фрукт. and defeated his argument. And defeated. И разбил его очередной аргумент. But Tejas tried to argue again. Но Теджас попытался еще что-то сказать. Prabhupada gave him one grapefruit. И Прабхупада дал ему еще один грейпфрут. So this went on back and forth, and each time one more fruit. И так этот диалог продолжался, и каждый раз Шрила Прабхупада добавлял по одному фрукту. And now the fruits are falling out of his hands. И вот уже фрукты стали вываливаться из рук Теджаса. Anyway, Tejas gave up. Так или иначе, Теджас сдался. Maybe half an hour or 1 hour later, Prabhupada gave darshan in his main room there in Vrindavan. И примерно через полчаса или через час Шрила Прабхупада давал даршан в своей главной комнате во Вриндаване. And the room is full of devotees. И комната была битком набита преданными. And Prabhupada is preaching to the devotees. Шрила Прабхупада проповедовал преданным. And Tejas came in, Теджас вошел, but there was no room. но там не было места для него. Only right in the front, next to Prabhupada, there was one little space. Единственный свободный клочок места на полу было прямо перед Шрилой Прабхупадой. So Tejas is now trying to go through the devotees, И Теджас постарался пробраться через преданных, and devotees having to move, and it's a bit of a disturbance. и преданные так наклонялись, то есть это создало определенные беспокойства. Now Tejas was in the middle of the room trying to get to the front. И вот Теджас был уже посреди комнаты на своем пути к стопам Шрилы Прабхупады. And Prabhupada stopped talking И Прабхупада остановился, замолчал and pointed at Tejas. и указал пальцем на Теджаса. Everyone looked at Tejas. Все посмотрели на Теджаса. And then Prabhupada said, Prabhupada сказал, говорил, Tejas Maharaj.
And all the devotees laughed. И все преданные стали смеяться. One other time, Prabhupada took Tejas to visit some very rich people in Delhi. В другой раз Шрила Прабхупада взял Теджеса с собой, когда он поехал в гости к нескольким очень богатым людям в Дели. And Prabhupada introduced Tejas to this man. И Прабхупада представил Теджеса этому богатому человеку. This is our temple president in Delhi. Это президент нашего храма в Дели. His name is Tejas Das. Его зовут Теджес Дас. He is very intelligent. Он очень разумен. And see, he has very big ears. И посмотрите, у него очень большие уши. Haribol. According to Vedic culture, if you have big ears, it is a sign of intelligence. Согласно ведической культуре, если у вас большие уши, это признак разума. Haribol. So, Srila Prabhupada ki. Okay, I want to tell you another prasadam. I want to tell you a prasadam joke. Сейчас я вам расскажу одну шутку, связанную с прасадом. Эта шутка is Srila Prabhupada. Prabhupada told this joke. Шрила Прабхупада рассказал эту шутку. Okay. It is slightly X-rated. X-rated? Censorship? X-rated? Oh, okay. Anyway, don't worry about that. But it's a good joke and it's from Prabhupada. Очень хорошая шутка. He's Prabhupada. So, yes. Devotee took part in big feast late at night. Преданные вкушали очень-очень большой пир, и дело было поздно вечером. Очень серьезный пир. And, like 10 o'clock at night. Время было 10 часов вечера. And last thing he had was one big, golden brown, juicy gulab jamun. И в конце подавали большие золотисто-коричневого цвета голуб-джамуны, сочные. Juicy, да. If you squeezed it, the juice would come squirting out. Очень сочные. Как только их кусаешь, сразу же сок начинает брызгать. Вам нравится gulab jamun? So this is the last thing he had. И это было уже десерт, последнее блюдо. And it just squelched in his mouth. No, devotee. И во рту у преданных они просто взрывались от сока. Squelch. So next morning he woke up. И на следующее утро он проснулся. After this big feast, first thing, head to the toilet. И после этого пира он пошел в туалет. And he passed stool. И покакал. And then he stood up. Встал. And he looked at the stool in the toilet. И посмотрел на то, что осталось в туалете. And he spoke to the stool. И сказал этим испражнением: Look at you. Ugh, you're so horrible. Просто посмотри на себя, ты такой ужасный. And the stool replied. А какашки ответили. And the stool said, Don't criticize me. Не критикуй меня.
Last night I was that gulab jamun. Прошлым вечером я был тем гулабджамуном. But after one night of association with you, look what happened to me. Но просто посмотри, что стало со мной после того, как я одну ночь пообщался с тобой. Srila Prabhupada ki. This is from Srila Prabhupada. Эту историю рассказал Шрила Прабхупада. Это авторитетный шутка авторитетная. Okay, let's see now. Let me tell you a couple of stories about how Srila Prabhupada cared for other living entities. Сейчас я вам расскажу пару историй о том, как Шрила Прабхупада заботился о других живых существах. At some time, like, I don't know, the mid-1970s, there was a huge famine in Bangladesh, which is right next to Mayapur. Где-то в середине 70-х годов в Бангладеш, это возле Майпура, была очень большая засуха. And there were millions of people coming across the border into West Bengal. И миллионы людей пересекали границу и приходили в Бенгалию, And they couldn't get any food. потому что они не могли найти никакой пищи. And this is when Food for Life started. И вот именно в это время началась программа Food for Life. But at that time it was called, what was it now? Hare Krishna Food Relief. Но в то время программа называлась немножко по-другому. Хари Кришна, раздача пищи, примерно так. Примерно, не примерно так, actually. But anyway, that's okay. Relief. Okay, all right. Нет проблем. Yeah, and there were thousands of people coming to Mayapur every day, and the devotees were feeding them khichdi. И каждый день в Майпур приходили тысячи людей, и преданные кормили их кичри. And so the people would eat on leaf plates. И люди ели с тарелок из банановых листьев. Then they'd come out and throw the leaf plates in one big rubbish area. И на выходе они выбрасывали все эти тарелки в такую кучу для мусора. And there was a whole lot of dogs just hanging around the rubbish area, and they would jump in and lick. If there was any khichdi left on any of the plates, they'd lick it up. И в этой куче мусора сновало множество собак, которые ходили между этими тарелками и слизывали остатки кичри. Now, there were some people, they could not get inside to get a plate of prasadam. They were also diving into this big rubbish area and fighting with the dogs. И там также были люди, которые не смогли попасть на эту раздачу прасада, и они тоже боролись, сражались с этими собаками и искали остатки кичри. Just to try and lick something off these discarded leaf plates. И они тоже слизывали остатки кичри с этих выброшенных тарелок. So one day, Srila Prabhupada was there with one devotee watching this. И однажды Шрила Прабхупада, с ним был еще один преданный, увидел, что происходит. And so they're watching for a little while. Какое-то время они наблюдали за этим. And the devotee said to Prabhupada, you know, it's so sad to see these people in the rubbish fighting with the dogs for some scrap of khichdi. И преданный сказал Шриле Прабхупаде: так печально видеть, как эти люди сражаются с собаками в этой куче мусора, просто чтобы получить чуть-чуть кичри. He said, I feel so bad.
that sometimes I could cry. Мне так больно на это смотреть, что иногда я плачу. Inagda. And Prabhupada said, why just sometimes? А Прабхупада сказал, ну почему иногда? This is the soft heart of the pure devotee of the Lord. Таково мягкое сердце чистого преданного Господа. When Shrutakirti Prabhu became Srila Prabhupada's secretary, Когда Шрута Кирти Прабху стал секретарем Шрилы Прабхупады, Prabhupada had a bell on his desk for when he wanted to call the secretary. у Шрилы Прабхупады на столе стоял колокольчик, в который он звонил, когда хотел позвать секретаря. So he'd ring the bell, secretary would come. Он звонил в колокольчик, и приходил секретарь. So one day he rang the bell, И однажды он стал звонить в колокольчик, secretary came, вошел секретарь, and Prabhupada said, oh, not now, I'll call you later. и Прабхупада сказал, нет, не сейчас, я попозже тебя позову. 1 minute later, Prabhupada rang the bell. Через минуту Шрила Прабхупада снова позвонил в колокольчик. Okay, in a few minutes I'll call you again. Снова вошел секретарь, и Прабхупада сказал, да, хорошо, я тебя позову через несколько минут. 1 minute later, Prabhupada rang the bell. Через минуту снова Прабхупада позвонил в колокольчик. Devotee came running in. Преданный вбежал в комнату. Prabhupada said, actually, I just wanted to see how fast you would come. Прабхупада сказал, на самом деле я просто хотел посмотреть, как быстро ты придешь. Anyway, one day, Prabhupada called Shrutakirti into the room. И так однажды Шрила Прабхупада позвал таким образом Шрута Кирти к себе в комнату. And Prabhupada just pointed into like the middle of the floor and said, you see that? И Шрила Прабхупада указал на середину комнаты и сказал на полу, ты видишь? And Shrutakirti looked and he didn't see anything, he just saw the floor. Шрута Кирти посмотрел туда и ничего не увидел, там был просто голый пол. And so he said, no, what is it, Prabhupada? И он сказал, а что там такое, Прабхупада? And Prabhupada pointed again, he said, there, see, Prabhupada- that bug. И Прабхупада снова показал пальцем и сказал, ну вот, видишь, там же жук. Lijuk, Жук. juk, smatri, juk. And so Shrutakirti looked and he saw there's a little juk in the middle of the floor. Шрута Кирти посмотрел туда и увидел на полу маленького жука. Prabhupada said, I have been watching him. Шрила Прабхупада сказал, я давно за ним наблюдаю. He has not moved for half an hour. Он уже полчаса не двигается с места. I think he is hungry. Я думаю, что он голоден. Bring him 1 prasadam flour. Принеси ему немножко просадной муки. Простите, махапрасадный цветок. Swetok. So Shrutakirti brought 1 little flower, Шрута Кирти Прабху принес маленький цветок. put the, what? Juk. Жук. Juk. Put juk na swetok, yeah? Поместил этого жука на цветок. And after a while he saw juk is eating the swetok. И через какое-то время он увидел, что жук начал кушать этот цветок. And he ate practically the whole flower. Он съел почти весь цветок. And then juk stole, what? Silni. Да. И жук преисполнился сил. И он ушел из комнаты. И пошел по своим делам. Srila Prabhupada came. When they were planning the building of our temple in Juhu, Bombay, Когда делали проект нашего храма в Бомбее, в Джуху, Prabhupada would come every few weeks or so and see how they're doing making up the plans. Шрила Прабхупада приезжал каждые несколько недель или раз в неделю, чтобы посмотреть,
как идет это планирование. And one day they showed him the plans for the driveway which comes in from the street and it comes up to the guest house. И однажды они показали ему планировку дороги, которая вела от основного шоссе к гостинице. Вы были там? Juhu? Кто-то был в Джуху? Он был там. Okay. So Prabhupada looked at this plan Шрила Прабхупада посмотрел на этот проект and he said, no, you must change this driveway и сказал, нет, нужно изменить эту дорогу, because there is a tree there. потому что здесь растет дерево, So you have to move the driveway. поэтому дорогу нужно переместить. We cannot cut down the tree. Мы не можем срубить это дерево. And the architect devotee, he said, well, we need a big driveway and we have to do it this way. We'll have to cut down the tree. И преданный архитектор сказал, нам нужна широкая, хорошая дорога, и по-другому трудно сделать. Нужно просто спилить это дерево. And Prabhupada said, no, you must go to them and tell them we cannot cut down the tree, we must move the driveway. И Прабхупада сказал, нет, мы не можем срубить это дерево, мы должны перепланировать дорогу. So the architect went to the city officials, but they refused. И преданный архитектор отправился в отдел архитектуры города, но они отказались менять план дороги. He came back and told Prabhupada. Преданный архитектор вернулся и рассказал об этом Прабхупаде. Prabhupada was angry. Прабхупада разозлился He said, you must go back to them tomorrow. и сказал, завтра ты должен снова пойти к ним. Tell them it is against our religion to cut down trees. Скажи им, что это противоречит нашей религии срубать деревья. So we must change the driveway. Поэтому необходимо изменить проект дороги. So the architect went back to the city officials next day. На следующий день преданный архитектор снова пошел в мэрию, в отдел архитектуры, And they changed the driveway. и они изменили проект этой дороги. So it would go around the tree. И дорога теперь огибала дерево. And devotees, that tree is still there. И, дорогие преданные, это дерево по-прежнему растет там. And you can go there and meet the tree. И вы можете поехать туда и встретиться с этим деревом. What? Prednoya? No? Anyway. And you can know Srila Prabhupada saved the life of this tree. И помните, что Шрила Прабхупада спас жизнь этому дереву. So this is Srila Prabhupada. This is the heart of a great Vaishnav. Таково сердце великого Вайшнава. In the last 6 months maybe of Prabhupada's presence on this planet, his health was very bad. И последние полгода пребывания Шрилы Прабхупады на нашей планете, здоровье его было очень-очень слабым. And Shrutakirti Prabhu, as the servant, he would sleep in the same room as Prabhupada. И Шрутакирти Прабху, будучи его слугой, спал в одной комнате со Шрилой Прабхупадой. Under Prabhupada's bed. Он спал под кроватью Шрилы Прабхупады. Just in case Prabhupada needed him, he'd be right there. На тот случай, если он будет нужен для Шрилы Прабхупады, чтобы быть рядом. So he's sleeping under Prabhupada's bed one night. И однажды ночью он спал под кроватью Шрилы Прабхупады. And in the middle of the night sometime he's woken up. There's this crash, bang. И посреди ночи он проснулся от такого громкого звука падения чего-то. So immediately he came out. Сразу же он встал, There was Prabhupada lying on the floor. и Прабхупада лежал на полу. He'd got out of bed,
he was going to the bathroom, but somehow he fell and hit something. Шрила Прабхупада встал с кровати, чтобы пойти в туалет, и он упал. And so Shruta Kirti came and picked up Srila Prabhupada. Шрута Кирти сразу же поднял Шрилу Прабхупаду And he said, Prabhupada, why did you get up yourself? и сказал: Прабхупада, но зачем вы сами стали вставать с кровати? I'm here just to help you. Я же здесь как раз для того, чтобы помочь вам. And Prabhupada said, no, I saw you were sleeping. I didn't want to disturb you. И Прабхупада сказал: нет, я видел, что ты спишь, я не хотел тебя беспокоить. So again, this is the heart of the great devotee of the Lord. Еще одна история о великом сердце чистого преданного. Let us change the subject to something a little more jolly. Давайте сменим тему на более радостную. Okay. Да. Prabhupada was flying with one devotee. Прабхупада летел в самолете с одним преданным. They're in first class. Они летели в первом классе. And in those days they played movies just on one big screen at the front. И в те дни в самолетах показывали фильмы на одном экране, который был впереди салона. And they're in the front row. А они сидели как раз на первом ряду. And there's the screen just right in И вот front прямо of them. перед ними был этот телевизионный экран. And that night they were playing a World War II movie starring David Niven. И этой ночью во время полета там показывали фильм «Звездные войны. Часть 2». В главной роли Дэвид Невин. The World War, right? Слышали о David Niven? Дэвид Невин, слышали такого актера? Нет. Поздравляю вас. Вам повезло. You didn't miss much. Вы немного потеряли. I think he's dead now. Хотя я думаю, сейчас он уже сменил тело. So in this movie, it's the war. David Niven, he's going up the hill to attack the Germans. И в этом фильме про войну Дэвид Невин поднимается на гору, чтобы там напасть на немцев. So he's going up with his rifle. И там вот он со своим ружьем или автоматом, фильм был про мировую войну. And the Nazis on top of the hill, they're shooting at him. А там на вершине горы эти нацисты, они стреляют в него. And then he gets hit. И вот его ранили, He's knocked to the ground. и он падает на землю. But then he gets up again, Но он снова встает, picks up his gun, берет свой автомат running up the hill again. и снова бежит на эту гору. And then he gets hit again, И снова его ранят. knocked to the ground. Он опять падает на землю. But he picks up his rifle again. Но опять он берет свое ружье And he's running up the hill again. и снова карабкается на эту гору. And then he gets hit again. И опять его ранят. But then he gets up again. Он встает. And in the middle of all this, Prabhupada fell asleep. И Шрила Прабхупада заснул. Just for half a minute or 1 minute, Prabhupada just sort of dozed off. И где-то через полминуты или минуту Шрила Прабхупада задремал And then Prabhupada woke up again на чуть-чуть, и тут же он проснулся and he looked at the screen. и посмотрел на экран. And there's David Niven. He's running up the hill again. И Дэвид Невин карабкается на гору. And Prabhupada said, И Шрила Прабхупада сказал: oh, not dead yet. «О, так он еще не умер». Srila Prabhupada ki. Prabhupada had a real sense of humor. У Шрилы Прабхупады было очень замечательное чувство юмора. Let me tell you another aeroplane pastime.
Расскажу вам еще одну лилу, связанную с самолетом. Prabhupada is flying in South America on Venezuela Airlines. Шрила Прабхупада летел на венесуэльских авиалиниях в Южной Америке. And there's a group of devotees with him. И вместе с ним была целая группа преданных. And Prabhupada, I think Hari Sori was the servant. И, по-моему, его слугой был Харишаури Прабху. Да, как я помню. And Prabhupada asked, do we have any prasadam? И Прабхупада спросил, а у нас есть какой-то прасад? And Hari Sori said, yes, we have some puffed rice. И Харишаури сказал, да, у нас есть дутый рис. You know puffed rice? Знаете, что такое дутый рис? It's dry rice with some spices and things. Это такой сухой рис, смешанный со специями. Prabhupada ate some. Прабхупада немножко поел. While he's eating, one stewardess came along. И пока он кушал, мимо проходила стюардесса. And she looked at the prasadam. И она посмотрела на этот прасад у Шрилы Прабхупады. And she said, what's that? И сказала, а что это такое? And Hari Sori said, it's puffed rice, spiced. И Харишаури сказал, это дутый рис со специями. She said, oh, that looks nice. Она сказала, о, выглядит круто. Kruta. She just grabbed a handful И протянула руку и взяла пригоршню off Prabhupada's plate с тарелки Шрилы Прабхупады and just ate it. и скушала. And she said, oh, that's really И nice. сказала, о, да вообще клево. And then she became inspired. И она очень воодушевилась. Is this all you have to eat? И сказала, а что, у вас больше нечего поесть? I can bring you some meals. Да я вам сейчас принесу поесть. And Hari Sori said, no, it's okay, this will do. И Харишаури сказал, нет, все нормально, нам достаточно. And actually we are vegetarian. На самом деле мы вегетарианцы, So, you know. поэтому не надо. And she said, no problem, I will bring you fruit. Она сказала, никаких проблем, я вам сейчас фруктов принесу. So she went, they were all in economy class. Они были в эконом. И они летели в эконом-классе. She said, I will go to first class and bring you a bowl of fruit. Она сказала, я пойду сейчас в салон первого класса и принесу вам целую вазу с фруктами. So she brought this whole bowl of nice fruit. И она принесла им целый поднос с хорошими фруктами. Anything else you'd like? Спросила, а еще что-нибудь хотите? Something to drink? Может быть, что-то попить? Tea, coffee? Чай, кофе? No, we don't drink tea and coffee. Нет, мы не пьем чай, кофе. Do you have any milk? А у вас есть молоко? Yes, no problem. Никаких проблем. But we drink our milk hot. Но молоко мы пьем только горячим. No problem. I'll bring you some hot milk. No problem. Сейчас принесу вам горячего молока. So she brought a whole big, like 1 or 2 liter jug of hot milk. И она принесла им целый большой такой кувшин. Там был 1 или 2 литра горячего молока. And sugar. И сахар. And then she went away. И после этого она ушла. And Hari Sori Prabhu said to Srila Prabhupada, that it's really her mood is really amazing. Харишаури Прабху сказал Шриле Прабхупаде, ее умонастроение просто удивительно. And he was thinking, Hari Sori was thinking, she took some of your remnants. See how she got inspired. И он думал, она вкусила остатки пищи Шрилы Прабхупады, и после этого так сильно вдохновилась. Prabhupada said, yes, that is the nature of women. Прабхупада сказал, да, такова природа женщин. They have very nice service attitude. У них очень хорошее настроение служения. He didn't take it that it was because she'd eaten his remnants. Шрила Прабхупада не посчитал, что это и произошло из-за того, что она вкусила остатки его пищи. So for the whole flight,
she was stopping every few minutes and checking anything you need. Are you all right? Can we help? И в течение всего перелета она каждые несколько минут подходила к ним и спрашивала, все ли у вас хорошо, может быть, вам что-то нужно. And then the flight finished, they got off, and she said goodbye, and she was just really nice. И потом самолет приземлился, они стали выходить, она сказала «до свидания» и очень-очень тепло с ними попрощалась. So that was the end of that. На этом история закончилась. Okay. История продолжается. Нисколько лет. What? Later. Спустя. Пустя. Okay. Maybe 15 years later. И примерно 15 лет спустя Harisori Prabhupada had left the planet, of course, and Harisori was now traveling around, visiting temples, telling the devotees his remembrances about Srila Prabhupada. Шрила Прабхупада уже ушел с этой планеты, и Харишаури Прабху путешествовал по миру и в разных храмах рассказывал воспоминания о Шриле Прабхупаде. So one day he was in a temple in Brazil, И однажды он был в одном храме в Бразилии and he told this story. и рассказал эту историю. And then he finished the class. И потом он закончил лекцию, And one devotee came up and said, you know, that was a really nice story. и к нему подошел один преданный и сказал, знаешь, была одна удивительная ситуация. No, nice story. Nice story. Yeah. Со мной произошла удивительная история. And he said, but I have something to tell you. You might find interesting. Да, вы рассказали очень хорошую историю, и теперь я хочу вам рассказать кое-что интересное. Just recently, I went with a group of devotees. We went up the Amazon to do book distribution. Совсем недавно с группой преданных мы распространяли книги вдоль русла Амазонки. We had to go by boat Это были такие глухие места, мы плыли на лодке, because there are no roads up there, потому что там нет дорог. but there are many villages next to the Amazon. Но вдоль русла Амазонки много разных деревень. So I was going door to door in one village. И в одной деревне я шел от двери к двери, I knocked on the door. и вот я подошел к одному дому и постучал в двери. A lady came to the door Женщина открыла мне, wearing a sari и она была одета в сари, with tilak on. а на лбу у нее была тилака. And she said, oh, you're a devotee. И сказала, о, вы преданные, Please come in. пожалуйста, заходите. So he came in. There were Gornitai deities. Он вошел, и там были божества Горнитаи, And there were pictures of Krishna, Prabhupada all around. картинки с изображениями Кришны, Прабхупады на каждой стене. And the devotee was just astonished. И преданный был просто поражен. And then he asked, how did you become a devotee out here in the middle of nowhere? И преданный спросил, как вы в этой глухомане стали преданной? And she said, you won't believe it. И она сказала, вы не поверите. I was an air stewardess on Venezuela Airlines. Я работала стюардессой в венесуэльских авиалиниях. And one time, Prabhupada was on the flight. И однажды Прабхупада летел в нашем самолете. And I ate some of his remnants. И я съела остатки его пищи. And my life just changed. И жизнь моя изменилась. And I became a devotee. И я стала преданной. Haribol. Srila Prabhupada King. So yeah, it's very amazing the influence of the pure devotee. Удивительно влияние, которое оказывает чистый преданный. Now I'm going to have to finish in a minute. Итак, подходит время к концу. Потому что у нас есть сегодня больше Махапрасада. Вчера было, what? Wasn't enough. Недостаточно.
Простите нас, пожалуйста. But I want to tell you one last thing. Последнюю историю вам This расскажу. is an experience of my own. Это мой собственный случай. There was a group of us doing book distribution in central England. Вместе с группой преданных мы распространяли книги в центральной Англии. Tsunami был Prabhu Vishnu Prabhu, Parthasarathi Goswami, Janananda Goswami, Mahavishnu Swami, Bhakti Vrajendra Nandan Swami, all these very wonderful devotees. Все эти замечательные преданные были в этой группе. And we're distributing Srimad Bhagavatam in these industrial cities in the center of England. И мы распространяли Шримад Бхагаватам в промышленных городах в центре Англии. Na улице. And it was not easy. И это было совсем нелегко. Они, люди чуть-чуть глупые. Люди там немного тупые. Как Sudra, like super Sudra. Было трудно. And one day we were in Birmingham. И вот мы были в городе Бирмингем, And I was trying to distribute Srimad Bhagavatam. и я пытался распространять Шримад Бхагаватам, I couldn't distribute one. не мог распространить ни одной книги. Already I'd been on the street like 5-6 hours. И где-то уже 5-6 часов я провел на улице с книгами. And I thought, I got to change the way I do this. И я подумал, мне нужно изменить подход к распространению книг. I have to change my consciousness. Мне нужно изменить свое сознание. So I started thinking, I have to focus my mind on Srila Prabhupada. Я стал думать, мне нужно сосредоточить свой ум на Шриле Прабхупаде. And just be in a mood that I'm just doing this for his pleasure. И быть в настроении, что я делаю это для его удовлетворения. Just to spread his mission. Просто для того, чтобы распространить его миссию. And not for myself at all. И совсем не для того, чтобы себя удовлетворить. And really focus like this. И я стал вот так вот сосредотачиваться. So I did that. Я действительно сделал это, настроился. Somehow. And then I approached the next person. И после этого я протянул книгу следующему человеку. He looked at the book. Он посмотрел на книгу. I said the usual things I always say. И я сказал ему обычную мантру, то, что я говорил всем до этого. И что случилось? И что же произошло? He took the book. Он взял книгу. Oh, I thought that's very interesting. Я подумал, очень интересно. I wonder if it's connected with my consciousness. I wonder, is it? И я задумался, неужели это связано с моим сознанием? Let me try again. Я подумал, надо еще разок попробовать. Again, mind focused. И снова сосредоточил свой ум. Approach the person. Подошел к следующему человеку. He's looking at the book. Он посмотрел на книгу. I said the usual things. Я сказал то, что всегда говорил. He took the book. Он взял книгу. So I think maybe Haribol. Maybe Krishna likes this. Может быть, Krishna нравится. Может быть, Кришне нравится это? So then I approached the third person. После этого я протянул книгу третьему человеку. He's looking at the book. Он посмотрел на книгу. I said the same thing. Я сказал то же самое, что всегда. He took the book. И он взял книгу. Wow. And then I became convinced Krishna likes this.
И тогда я твердо убедился, Кришне это нравится. And I tell you what, 10 people in a row took a book. И вот что я вам скажу. 10 человек подряд купили у меня книги. So that convinced me this is the type of consciousness we have to be in. И это убедило меня, вот именно в таком состоянии сознания нужно быть. Because Srila Prabhupada has very intimate relationship with Krishna. Потому что у Шрилы Прабхупады очень близкие взаимоотношения с Кришной. So if we're focused on Prabhupada in a mood of service, Krishna will give his mercy. И если мы сосредотачиваемся на Шриле Прабхупаде в настроении служения, Кришна проливает свою милость. Srila Prabhupada can. Srila Prabhupada can. Srila Prabhupada can. Go Premanande. Haribol, Haribol. Okay, Khatitya Prasada. Hurrah. Okay, Adna Manuta. Vasyam Vam Ki. Mahaprasada Ki.